Hi everyone, welcome back to my channel. If you don't know me, I am Z from My Beauty Diary Addict on Instagram, and this is my YouTube channel. If you haven't already, hit the subscribe button to join my Beauty Addict squad, as well as turn the notification button on to not miss any of my future videos. Tutorial hari ni lain sikit. Selalunya I buat dalam bahasa Inggeris, tapi hari ni I akan cuba buat dalam bahasa Melayu. Walaupun tak sepenuhnya, I akan cuba rojakkan. And dia akan jadi panjang sikit tutorial ni because I buat full face instead of just one eye look. So grab some snacks and drinks and let's continue watching. Untuk eyeshadow base, I akan guna Makeup Revolution Cut Crease Canvas dalam tone Create. And I akan apply guna applicator wand and then baru spread out dengan blending brush. Why I buat macam ni is because bila I apply eyeshadow, the thick consistency grabs to the eyeshadow a lot more and dia akan nampak eyeshadow tu lagi pigmented and lagi cantik. If you tak ada eyeshadow base untuk this type, you boleh guna concealer. Make sure bila you apply eyeshadow base ataupun concealer, you tunggu sikit bagi dia dry a little tacky. Bukan dry completely ya, a little bit tacky. So that bila you apply the eyeshadow, dia akan grab to the eyeshadow tu. And that's why I tak set I punya eyeshadow base. Because bila I set I punya eyeshadow base, dia akan jadi completely dry and the eyeshadow takkan grab to the eyeshadow base and dia akan nampak light, dia tak nampak bright. Bila you smooth out your eyeshadow base, make sure you guna light tapping motions to smooth out your eyeshadow base. Make sure tak ada fine lines because bila you letak eyeshadow, you tak nak eyeshadow tu tersekat dekat fine lines tu and nampak eyeshadow you tak kemas. First palette, kita akan guna Rivera palette from Anastasia Beverly Hills, and the first color we're going to dip into is in the color Palm. And I akan guna Essence Pencil Brush untuk tap the eyeshadow on the crease. I tahu mesti korang confused, kenapa guna dark color dulu baru light? Jawapan I simple je. I dah cuba macam-macam cara and this is the best way for me to apply my eyeshadow. So if you want to try this technique, go ahead. Back to the eyeshadow application. Macam mana I letak I punya eyeshadow ni, I just tap on the eyeshadow and move the brush a little bit so that the eyeshadow base grabs to the eyeshadow that we apply. Jangan risau blending the eyeshadow just yet. Make sure you just create the outline of your cut crease first. Once you dah buat macam tu, baru you blend out the eyeshadow, but only use a light, circular and swiping motion. Make sure bila you blend, you tak go high up the crease line. Untuk warna kedua, kita akan guna palette yang sama and dip into the color Bahamas. And I akan guna brush Morphe M506 untuk blend dekat hujung color Palm. Untuk blending ni, kita guna light circular motion and to make sure to use a little color at a time because kalau you letak banyak-banyak, dia akan jadi patchy and tak cantik. So this color kita akan gunakan untuk transition to the light color yang kita akan gunakan nanti. So I nak pesan kat sini, always take your time when blending to get the smooth transition. Kalau you perasan, I dah buat tersilap kat situ, ada patchiness. So, kalau jadi macam ni, you jangan dip balik dalam pan. Just guna brush tu and smooth it out and dia akan go away. Bila you blend, make sure use a very light pressure. Jangan tekan brush tu on the lid because yang tu yang boleh sebabkan patchiness. Kalau you perasan by now the color Palm tu dah nampak hilang sikit, it's okay, yang ni normal. Just go back into the color Palm using the same Essence Pencil Brush and blend it again on top. Next, I akan gunakan a different palette. This is Flamingo palette from Violet Voss. And I akan gunakan the color Popsicle, which is this orange color in this palette as our next transition. And I akan gunakan mini tapered blending brush daripada Luxie untuk blend dekat hujung color Bahamas yang kita letak sebelum ni. Blending brush ni dia sama je macam brush biasa, cuma dia kecil. And it gives the precise blending when I blend my eyeshadow because I nak tinggalkan a little bit space for the last transition. Cara blend ni sama juga macam kita blend Bahamas earlier. Kita nak build the color little by little to have that flawless blend. Kalau kita nak eyeshadow kita kemas, kita kenalah take our time and blend this slowly.
As usual, kita dah nampak colour pink Bahamas kita dah hilang sikit. Go back to the colour Bahamas in Rivera palette and blend it again. Like I said, normal kalau colour tu hilang bila kita apply another eyeshadow colour on top. Just go back and forth in between palette to apply it on. For the final transition colour, I akan gunakan the colour Lemonade from the same Flamingo palette. And I akan gunakan colour ni untuk smoke out the edges of the colour Popsicle using Morphe M562 Tiny Crease Blending Brush. Kalau you tengok cara I blend, I am almost barely touching my skin. I'm feathering the colour very lightly, building the colours little by little to enhance the colour a little bit more so that we have a flawless blend. So now, I akan gunakan balik colour Palm from Rivera palette and gunakan Morphe M507 brush to blend the colour Palm that we have earlier. This is to deepen our crease area. Make sure to go back and forth in between colours so that the colours are more opaque and more visible. Maksudnya bagi colour tu lebih nampak. Finally, I'm going to buff all the colours with Morphe M433 buffing brush so that the colour transition beautifully together with no harsh lines. Sebelum buat cut crease, I akan gunakan makeup remover with cotton bud untuk bersihkan I punya eyelid. The reason why is because Aina I punya cut crease bersih and tak ada colour stain. You boleh guna any makeup remover. For me, I prefer guna Garnier Micellar Water sebab dia water based and dia dries down easily, tak ada leave behind oiliness. Once done, I akan pergi balik dekat eyeshadow base yang kita gunakan earlier and I akan apply gunakan E75 brush from Sigma. This is a concealer brush, meaning that you can use any concealer brush that you have. Take your time doing your cut crease so that it's neat and crisp. And go back to your Morphe M507 brush using the excess product to buff out the edges so that we don't have any harsh lines. So now I'm going to create color transition for my cut crease. I akan gunakan color Watermelon daripada Flamingo palette. And I akan blend sedikit dekat sebelah color Palm yang kita buff out earlier. Using the same palette, kita akan gunakan colour Pineapple and blendkan sedikit dekat hujung colour Watermelon. Finally, to set our cut crease, I akan gunakan colour Seashell, which is this soft pink glitter. I akan gunakan Alamar Cosmetic Flat Painter brush untuk set the eyeshadow dekat area yang kita tak letak eyeshadow lagi. You boleh gunakan flat eyeshadow brush untuk yang ni, any brand tak apa, as long as it does the work. Untuk bagi definisi kat mata I untuk nampak lagi besar, I akan gunakan NYX Cosmetic Matte Liquid Liner. And I akan gariskan tebal sedikit dekat atas I punya lash line. Jangan gariskan sampai habis, make sure biarkan ruang terbuka kat hujung. And now, kita ambil colour Sunnies dekat Violet Voss palette and buff out dekat hujung eyeliner yang terbuka yang kita biarkan tadi. And pergi balik dekat colour Palm and blend it together with the colour Sunnies so that dia blend beautifully together. And this will give you a blowout look eyeliner. Sebelum kita buat eyeshadow bawah mata, I akan make up muka dulu. So now, I akan gunakan Farsali Care Unicorn Essence Serum untuk moisturize I punya muka. I tak expect nak buat tutorial ni dalam bahasa Melayu, so I tak buat step penuh untuk prime my face. But I nak pesan, make sure you moisturize your face sepenuhnya dan juga gunakan face primer. Untuk spread out all over the face, I gunakan duo fiber brush. So after you moisturize you punya skin, make sure the moisturizer tu seeps into the skin fully and then you apply primer. Okay, untuk foundation, I akan gunakan Huda Beauty Fox Filter Foundation dalam colour Baklava. Untuk apply I punya foundation, I akan gunakan brush yang I dapat daripada Spa Science. This is Eco Antimicrobial Makeup Brush.
I suka guna brush ni untuk apply foundation because they apply beautifully and flawlessly. Ada 3 volume, 1 is low, 2 is medium and 3 is high. Untuk foundation, I apply guna high volume. Tengok how flawless the application is, and this foundation is also high coverage and it also helps with hiding all the blemish yang I ada. Okay, to be honest, untuk foundation, I memang tak suka guna foundation yang lagi cerah daripada kulit sebenar I. After living in the US for almost 2 years, I realized that my skin tone is so beautiful, and you know, Malaysians have beautiful skin tone, so I hope Malaysians start to embrace their own skin tone and start using your actual foundation color. After I apply foundation dengan makeup brush, I suka press my foundation onto the skin with the beauty blender. This is because bila kita press onto the skin, dia akan buat the foundation tu terletak cantik atas skin. Untuk conceal my under eye, I akan gunakan Nude Sticks Crayon Concealer in the color medium 4. And I akan letak dekat bawah mata ni dalam bentuk segitiga kecil, tak nak besar-besar because you're going to blend it out anyways. And then leave it for a little while until dia dries down sedikit. Teknik ni I ikut Miss Jackie Aina. I akan letak dia punya YouTube link kat bawah. Why dia biarkan concealer dia dries down sikit? Because bila dia dries down to a little melekit, you akan dapat dia punya full coverage of the concealer when you blend it out. Untuk blend concealer bawah mata, I guna small damp beauty blender because senang nak blend dekat corner mata. Untuk highlight high points of our face, kita akan guna concealer yang sama. Kalau nak tahu mana nak letak, usually dekat area yang kalau kita pergi dekat matahari or lampu, yang tu yang nampak cerah. I lupa nak pesan, make sure guna concealer tu jangan cerah sangat. Either 1 tone or 2 tone lighter than your own skin. Untuk blend I punya conceal highlight, I guna damp beauty blender. Yang ni dari Juno & Co microfiber beauty blender. As usual, bila you nak blend, you always take your time. Kalau you tengok dia punya blending, dia akan blend into the foundation flawlessly. The best thing about cream highlight ni yang I suka is that because dia bagi dimension untuk kita punya muka. You boleh stop kat sini and set your face, lepas tu pakai blusher. Tapi I suka bagi structure dekat I punya face, so kita akan cream contour. Untuk contour, I akan guna Anastasia Beverly Hills Shadow Stick. My favourite thing about contour is that dia boleh ubah structure muka kita. So, I contour dekat I punya jawline, I punya cheekbone, dekat tepi hidung, as well as kepala, area kepala because I nak kecilkan bentuk kepala I, as well as dekat bawah bibir I. Untuk blend contour ni, I guna brush yang sama I guna untuk apply foundation, tapi guna dalam volume 2 and dia akan blend out the foundation together with this contour to give the structure. Untuk blend bahagian cheekbone, you akan blend ke arah atas, whereas kat jawline, you blend ke bawah. Why ke bawah? Macam I ada double chin, so I nak hide I punya double chin tu. Contour kat dahi pula, I akan blend towards my hairline. And yes, contour I tak guna colour dark brown, I guna actual colour shadow because that way baru nampak structure tu macam real on the face. To set I punya muka, I guna translucent powder dari Laura Mercier. Guna the same damp beauty blender, I akan press the powder onto the skin. This way, dia akan bagi product tu sips the powder and make the foundation stays in place. Jangan lupa to set the under eyes as well to hide your under eye crease. And now for bronzer, I memang obsessed dengan bronzer because they enhance our skin tone. For bronzer, I guna Fenty Beauty Sunstalker Bronzer yang ni dalam shade Island Pink. I letakkan dekat atas area yang kita contour tadi, which is dekat cheekbone, dekat jawline as well as the hairline bagi that natural structure. Dekat hidung, I akan guna juga tapi guna fluffy blending brush. I akan blend lightly dekat area batang hidung. This is because I tak nak I punya nose contour nampak too fake. I nak nampak real and structured. That way, hidung I tak adalah nampak flat sangat. And this look is more on enhancing my features, not faking it.
So now, I akan proceed untuk face baking. I akan guna Fenty Beauty Pro Filter Powder in Banana. So, I akan bake dekat area bawah I punya cheekbone and dekat tepi hidung to clean that area up. So, this powder is very drying. That's why I tak guna untuk set under eye and other areas. So, while waiting for the face to bake, kita akan proceed untuk finish our eyes. Untuk line bawah mata, I akan guna Jeffree Star Lip Paint in No Offense. And I akan letak ni dekat waterline sahaja. Don't worry, this lip paint is very safe for the eye. Kalau you tak ada, white liner pun tak apa. I just want that pop of colour. And then using the same colour yang kita guna untuk transition ke atas mata, kita akan apply kat bawah mata, blending them all together. Blending dia sama je cara macam kita blend ke atas. Make sure that they are cohesive together. Bila blend tu, make sure dia sambung dengan eyeshadow yang atas so that you have that smoky colour eye look. Untuk mascara, I akan guna Trastic Good Vibes Mascara. You boleh stop your eye look kat sini, tapi I suka proceed and pakai falsies. Jangan lupa pakai mascara kat bawah mata juga because that will enhance your eye look. Untuk falsies, I pakai Coffee Talk Lashes dalam style Foxy. Yang ni memang sangat-sangat comfortable. It's my favourite brand. Kalau you apply falsies, make sure you wait until the glue is tacky and then you letak exactly on top of your lash line. And then jangan lupa juga untuk press the lashes together so that nampak macam real. So now untuk face baking, kita dah letak agak lama on the face. So now to brush the excess off. So now dah nampak how defined my face is. Now let's finish off this look. Untuk blusher, I akan guna colour salmon ni dari Fumi X Juvia's palette dari Juvia's Place. Colour ni sangat sesuai untuk our skin tone. I am so in love with this blush colour. And I akan letak dekat I punya cheekbone and also I akan letak dekat bridge of my nose. I tak suka letak dekat hujung hidung because dia nampak macam kita sesama and tak sihat and nampak macam hidung kita besar. I suka letak dekat bridge of the nose to give that natural flush. Because baru nampak macam natural flush. Before letak highlighter, I akan pakai setting spray. Yang ni dari Skin & Co, dia panggil Truffle Mist. And then highlight, I akan pakai dari the same palette yang kita pakai blusher tadi. I akan letak dekat hujung hidung and the bridge of my nose to give the definition. As well as dekat atas cheekbone, bawah brow bone and corner of your eyes. And jangan lupa pakai atas bibir because yang tu nanti bagi definition bila you pakai lip colour. Atas dagu pun I letak juga because that is where the natural glow would be. Sekarang untuk bibir, I akan line my lips dulu guna Gerard Cosmetic Lip Liner in Share. Untuk lipstick, I guna lighter colour. Yang ni Kimchi Doll dari Gerard Cosmetic juga. Gerard Cosmetic, I ada discount. I akan bagi discount code kat bawah. It's beautyda and dia 30% off site wide and they also ship worldwide. And then, I akan tambah lip gloss untuk bagi nampak bibir tu nampak lagi pouty and mulus. This combo will make your lips look more defined. Okay, sampai kat sini je tutorial. I minta maaf kalau I dah tersilap bahasa masa buat tutorial ni because yang ni adalah first time I cuba buat tutorial dalam bahasa Melayu and I rojakkan sikit dalam bahasa Inggeris. Kalau you ada suggestion untuk tutorial, you boleh comment down below. Jangan forget untuk like this video, subscribe and turn the notification button on to not miss on future videos. And follow me on all my social media links that I will link down below. Bye guys!